Getting ready for Moodle installation gi matangda tawba spoken tutorial da taramna okchari. Tutorial asida aikoina Moodle install tawnabgi damakta mangjongnana laukhatkadaba thaurangi matangda tamgani. Aikoina localhost packaging check tawba amasung database setup tawbasu tamgani. Tutorial asi record tawnaba aina sijinagani Ubuntu Linux OS 16.04 XAMPP 5.6.30 dagi phangba Apache MariaDB amasung PHP loinana Firefox web browser nangna pamba web browser ama hekta siznabi yai nangi system da Moodle 3.3 install tawnaba madu support tawba nangi machine legadabani Apache 2.x natraga hena wangba version MariaDB 5.5.30 natraga hena wangba version amasung PHP 5.4.4 natraga hena wangba version karigumba nangi masidagi hena liba version leiragadi madu makha chathadringaida uninstall tawgadabani MariaDB asi khwaidiki yangna chakholagliba open source database amani masi MySQL database ki atopa makhal amani web server distribution na nangonda Apache MariaDB amasung PHP asi bundle ama oina phanghalli makoising asi nangna tongan natraga XAMPP WAMP natraga LAMP gumba web server distribution ama sijinaduna install tawbiyai aina aigi machine-da hanana XAMPP install tawre ihan hanbada aikoi XAMPP asi aikoigi machine-da chatharibra haibadu yengani web browser da type taw http://127.0.0.1 amasung enter namu masida unable to connect ki message ulle masina takpadi XAMPP service asi run tawde aduna aikoi XAMPP service start tawrase aikoi control alt t ki sing puna namduna terminal hangdolasi sudo space /opt/lamp space start type tawduna XAMPP hawrase prompt tawrakpada administrative password iu amasung enter namu nangna makhagi asumna haiba message sing phanglabadi starting XAMPP for Linux XAMPP starting Apache okay XAMPP starting MySQL okay XAMPP starting ProFTPD okay masina tagli nangi system da XAMPP install tawre amasung nangna service asi haure chanbiduna khangjin view XAMPP 5.6.30 na MySQL gi mahutta MariaDB sizinai command amasung tool animak kidamak chapmanai aikoi browser da halasi amasung page refresh tawrasi aikoi hojik screen da XAMPP uba phangle nangna terminal da command not found haiba message ama uba phangbiyai masina takpadi XAMPP asi nangi machine da install tawde haibani adu oirabadi website asida PHP and MySQL series da XAMPP installation tutorial yengbiyo mathakta pankriba tutorial asida takliba asumna pangthu amasung XAMPP ki khwaidagi nauba version install taw aikoi terminal da halasi hojik XAMPP service haunaba mathakta ulliba khongthang singsi illu aikoi hojik aikoi gi system da yauriba PHP gi version check tawrasi terminal da type tawrasi sudo space /opt/lamp/bin/php space -v amasung enter namlasi prompt tawraklabadi administrative password iu amasung enter namu aigi PHP gi version asi 5.6.30 ni message asina takle madudi PHP asi maipangna install tawre nangi 5.4.4 dagi hena taba version leirabadi XAMPP gi khwaidagi nauba version install togadabani mathangda nangi system da yauriba MariaDB gi version adu yenglasi terminal da type tawrasi sudo space /opt/lamp/bin/mysql space -v
amasung enter namlasi. Prompt tawraklabadi administrative password namu amasung enter namu. Aigi MariaDB gi version asi 10.1.21 ni. Nangi 5.5.30 dagi hena taba version lairabadi XAMPP ki khwaidagi nauba version install tawgadabani. Chanbiduna kangjin view PHP amasung database gi version check tawnabagi damak XAMPP run tawgadabani. Loinana khangjilu haujik command prompt hongdokle. MariaDB exit tawnaba type taw \q amasung enter namu. Masida uliba asumna nangna error singsu phangbayai. An Apache daemon is already running. Haiba message ama nangna phangbayai. Masina startup script na XAMPP Apache haude haiba takli. Masi atopa Apache install asi hanana run tawri haiba phongdokli. XAMPP asi mawong sumna haunaba nangna ahanbada masigi daemon asi lephangadabani. Apache lephanaba command adudi sudo space /etc/ init.d/apache2 space stop. Nangna MySQL daemon fail to start haiba message ama phangbayai. Masina takli madudi MySQL asi haude. Masida phongdokli madudi mafam asida atopa database instance hanana run tawri. XAMPP asi mawong sumna haunaba nangna ahanbada masigi daemon asi lephangadabani. Masida command asina MySQL lephan-gani. Sudo space /etc/init.d/mysql space stop. Error pumnamak chumthokle amasung XAMPP mai pakna run tawre. Mathangda nangi web browser da chalu amasung page adu refresh taw. Language selection kidamak prompt tawraklabadi English khallu. Aikoi haujik user ama hapchin gani amasung Moodle gidamak database ama semgani. Aikoi masi MariaDB gidamakta graphical user interface oiriba PHP myadmin da tawgani. Masi XAMPP installation ga loinana lakni. Aikoi browser da halasi XAMPP page da mathakta leiba menu da PHP myadmin da click taw. Mathakki menu da user accounts da click taw. Amasung matungda add user account ta click taw. Hangdokliba anauba window da nangna pamba username ama hapu. Aina aigi username oina type tawrage Moodle-st host drop down list gi local khallo. Password text box ta nangna pamba password ama enter taw. Aina aigi password oina type tawrage Moodle-st. Retype text box ta password adumak type taw. Authentication plugin option adumak thamu. Haujikki oina generate password prompt ta click tawgunu. User account ki database makhada aikoina option asi uwa phangi. Create database with same name and grant all privileges. Aikoina option adu check tawbiyai amasung page asigi makhada yet lomda go button da click taw. Aikoina window gi mathakta message ama ure. You have added a new user. Masin haibadi maming Moodle-st ka loinana amasung Moodle-st user ga loinana database semle. Username, password amasung database maming gi node ama semu. Masi kona Moodle installation mapung phanbada mathau tarkani. Chanbiduna kangjin view database name amasung username adu manahalloidabani. Maming tongan hannanaba database hana semu amasung matungda database gidamakta user semu. Loinana naming convention gi matung inna username da space amata lehalloidabani. Aikoi haujik XAMPP run tawre amasung aikoi gi database sem sare. Aikoi haujik Moodle install tawnaba sem sare. Aikoi mathangi tutorial da Moodle installation tawba makha chathagani. Masiga loinana tutorial asi loire. Aikoi samlapna yenglasi. Tutorial asida aikoina tamkhre Moodle installation gi damakta mangjawnana sem saba. Mangjawnana sem sanaba gi damak karamna yengsingani. Database karamna semgani amasung user ama karamna hapsingani. Makhagi link asigi video asida
Spoken Tutorial Project samlapna takli chanbiduna masi download tawbiduna yengbiyu Spoken Tutorial Project timna workshop sing pangthui amasung certificate sing pi hena kupa warol gidamak chanbiduna aikhoida ibiro Spoken Tutorial asigi maramda adomna wahang hangbiningba leibra chanbiduna masida changbiyu http://forums.spoken-tutorial.org adomna wahang hangbining liba minute amadi second adu khanbiyu adongi wahang adu tentakna phongdokpiyu aikhoigi timdagi amana makhoigi pakum pirakani Spoken Tutorial Forum asi tutorial asigi akhanaba wahang singidamak leijabani chanbiduna masida mari leinadaba amadi achamba wahang post tawbirakanu maduna che naba hantahanbada mateng oinagani che naba hantahanbana masigi wari watai asi mahi masing tambagi lamda sijanaba ngamangani Spoken Tutorial Project asi India Government ki NMEICT MHRD na senthang pibani mission asigi ahenba e-pausing utliba link asidagi fangbigani script asi nauroibam dinmani na Manipuri da handoklaga khudol tamjabani saruk yabibagi damak thagatchari